zizakhala chisimikizo kuti kodi ndi mulungu wa mtundu wanji umene ndi how much you love me. zizakhala chisimikizo kuti kodi ndi mulungu wa mtundu wanji umene ndi umandikunda nawo. Hallelujah. Amen. Do we love one another? Kodi timakundana mene ndi msaki kuti? And do you know why God has given us love? Kodi mmadziwa chifukwa chani mulungu anatipasa chikondi? Or do you know why God expects love from us? Kapena mmadziwa chifukwa ninji mulungu amembekezera chikondi kuchoka kwa ife? Well, most of us, we don't know the purpose of love. That's why when we see people not showing signs of love, we are disappointed. So this person does not love me. If he or she loved me, they couldn't have done what they have done. And they don't love me. Because you don't know the purpose of love. When things are okay, you don't need to check for love. When things are okay. But when things are not okay, that is where love manifests. That's where you get to know whether people love you or not. If I have not offended you, then I don't know how much you love me. But the time I'm going to offend you, how you shall react to my offense, I will know whether you love me or not. You will not see love where things are okay. I'm talking of genuine love. When things are okay, you don't know whether the person who claims to love you loves you or not. But that time when things are upside down, that's where you get to know whether someone loves you or not. If you want to know genuine friends, wait for adverse times, hard times. That is when you get to know who genuine friends are. Are we together, children of God? So let us go to the book of John. John chapter 13. I will read 2 verses, 34 and 35. This is what Jesus said. A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Are we together? So Jesus said, a new command I give you. Love one another. That's the new command that Christ left for us. He said, love one another. And then he said, as I have loved you, so love one another. By this, people shall know that you are my disciples. So, for people to know who we are, is through love, nothing else. For people to know that we are genuine Christians, is because of love, nothing else. Not by attending church services, but love.
koma kudzera mchikondi. So that is the command that Christ left for us. Ndiye limene lilondera mulo limene Yesu We adatisiya. should love one another. Adanena kuti tikondane wina komanso mnzake. And now, here Christ was talking about unconditional love. Yesu Kristu pamenepa amakamba za chikondi chimene chilibe malire. Not loving someone because of what he or she is doing for you, Usamkonde wina chifukwa cha zimene iyeyu akukwanitsa kukupangira. but loving one another just because it is a command that has been given. Kukondana iwe komanso mnzako choti limene lamulo limene Yesu adakuza kuti uzipanga. If you love someone because of what they are doing for you, you have not genuinely learned to love them. Ngati umakonda wina chifukwa cha mlingo kapena zinthu zimene amakupangira ndekuti wewo choonadi cha chikondi ulibe. This person is nice to me, therefore I love him or I love her. Uyu ndokoma mtima kwa ine ndeli kuyenera basi kumamukonda amene amene This amakonda. person gives me food, therefore is a good person, I love you. Uyu chakudya ndiye sandi mana iye amandipasa ndeli mkonde ndiwabwino amene. The question that you have to ask yourself is, Funso loyenera kumazifunsa wekhala nakuti minus all that this person is doing for me, what else will I love this person for? kodi kupatula pa zonse zimene munthu amakwanitsa kundipangira ine kodi ndikoza kumukondabe kupatula zonsezi. Supposing your pastor here Ndanisani kuti mwina abusa anuwa pa was just a simple man of God, no ability to teach well, no ability to pray for the sick, abalibe kuthekera kophunzitsa kapena kuyendera odwala osamachira, would you still have loved him? kodi mukadakwanitsabe kumawakonda iwowa Or you love him because of what he's doing, or what he has done, what he once did for you? kapena mmawakonda chifukwa cha zimene nthawi ina yake kapena panopa akukupangirani. So from today, Ndikuchoka mtsiku la lero we should avoid loving people for what they are doing for us. tibewe kuwakonda anthu chifukwa cha zimene wakukwanitsa kutipangira. And we must begin to love just because God is expecting us to love. Ndiye tiyambe kukonda chifukwa cha kuti Mulungu akuyembekezera ife kukonda peka. If you want to be successful, Ngatifuna ukhale wopambana, if you want to be peaceful, ngatifuna ukhalenso ndi mtendere wa mu mtima, learn to love. phunzira kukonda peka. Because the time you begin to love, Kwa nthawi imene wayamba kukonda wena, you will not be bothered by what people are doing against you. susakhumudwa kapena kusunthika zimene anthu azakuchitire mosemphana nazo. And I have been telling you, Ndiye ndakhala ndikukuwuzani a loving person is a strong person. munthu amene akhazikika pa chikondi munthu wolimba. Because many people feel like if I will love people unconditionally, I will become weak. People take advantage of me. You cannot take advantage of a loving person. Nthawi zina kumati ndikakonda anthu amaonjeza ayamba kunditola. Palibe amene angatole munthu amene ali mchikondi chenicheni. And love is the greatest defense mechanism. Ndipo chikondi ndiye gwero kapena njira yachidule kapena yamphamvu kwambiri kukuteteza iweyo. The time you begin to love, Nthawi imene wayamba kukonda wena, God begins to protect you. Mulungu amayamba kukuteteza. And He will not allow people to harm you Ndipo Mulungu sazalola kuti ena wa chikonzero chawo chowononga because of the love that you have. kwa chikondi chimene uli nacho. Love is God. Chikondi ndiye Mulungu amene. So the time you begin to show the love of God, Ndi nthawi imene wayamba kumaonetsa chikondi cha Mulungu, you are manifesting the light of God to the world. umakhala kuonetsera kuwala kwa Mulungu kudziko And lapansi. darkness cannot overpower that kind of light. Ndipo mdima wa dziko lapansi sungagonjetse kuwala kwa Mulungu kumeneko. So learn to love. Ndipo phunzira kukonda. Learn to love. Phunzira kukonda. Because love, Kuti kuphera mchikondi. it's a command. Kwa chikondi ndi lamulo limene Jesus is telling us to love one another. Yesu akulamula kondanani wina komanso mnzake. As a pastor, Nenga timbusa. I have no choice but to love you regardless of how you behave. Nenga timbusa ndilibe pothawira paliponse. Koma ndiye ndinandi kukondeni posatengera kuti mkhalidwe wanu kwa ine kwa mtundu wanji. I just have to love you. Ndikungoyenera kukondani basi. Whether you are nice to me or not, I must love you. Kaya ndinu wabwino kwa ine kapena mulibe ubwino koma ndikukonde mbiri. Are we together? Yes. Do you know the people that genuinely love you?
kuti madziwa anthu amene amakonda ni zenizeni. The people that genuinely Anthu amene zenizeni love you, you know them. madziwa. The problem is you have got your own little understanding of what love is. Vuto lakuti chidziwitso chanu chokudzera ndi chikondi chili chochepa. Your own definition of what love is too small. Kudziwa kwanu kokudzera ndi chikondi ndi kochepa. That is what is causing you to run away from the people who genuinely love you. Zimene zikupangitsani kuti anthu enieni amene amakukondani muzathawa. People who genuinely love you will not tolerate nonsense from you. Anthu amene amakukondani zenizeni sazalola zachibwana kuchoka kwa inu. They will always be honest with you. Nthawi zonse azakuza They will always tell you the truth. nthawi zonse nakumasulani zenizenizo. Where you are right, they will say you are right. Where you are wrong, they will say you are wrong. Pamene mwakonza zinthu azakuyandikirani kuti apate mzeli. Now we don't want people who tell us the truth. Nthawi zambiri sitikonda anthu amene We hate people who tell us the truth. ife timadana nthawi zambiri ndi anthu amene amatimasula. When someone is telling you the truth, amene mwina akuuza inu ngamo say no, this one cannot be my friend. kuti uendesako ino kula mzako basi. So you a friend is someone who is agreeing with you in everything, whether it is right or wrong. And that is the person we call a friend. Kwa iweyo mzako ni munthu amene amagwirizana ndiwe mu chilichonse kakulakwitsa kakuyenera angoti inde basi. But a genuine friend Koma mzako amene ali weniweni will always be honest with you. nthawi zonse azakalaona mtima A person that genuinely loves you, anthu amene munthu amene amakukonda ndiyo zenizeni. when you are wrong, you say, here you are wrong. nthawi imene mwanakwitsa pena pake azakalakwitsa apate makonza. Those are the people that love you. Unfortunately, we don't love such kind of people. Nemosemphana nazo anthu amtundu umenewo sitimaonetsera kapena sitimanena kuti amatikonda. That is a mistake. Chimenecho ndiyo lakwika. You want those people that will flatter you. Makonda anthu kuti azikutamatira. They say, you are a good person. Ayinole munthu wabwino inu. You don't make mistakes. Palibe zimene mudalakwitsawo. Other people are just fighting you for nothing. Ena kungolimbana nanu kusadziwa. They say, these are my genuine friends. Kuleka wajazi changa ine. And you are surrounded by such kind of people. Newazunguliridwe wewe ndi anthu. People that will say what you want to hear. Anthu amene azalankhula zimene iwe ufuna kumve. And you call these people your friends. Ndiye umawatcha amene wakuti azizakwa You ine. call these people your lovers. Umawatcha amene wakuti awande. That's why there is no progress in your life. Pake moyo mwako kuti You are surrounded by wrong people. Iwe wazungulidwa ndi anthu. You are surrounded by people who don't love you. Iwe wazungulidwa ndi anthu amene sakukonda. Because you don't know what love Kuti is. sudziwa kuti kodi chikondi chitanthauza. Are we together? Yes. The reason God expects us to love one another, He knows that the chances of us offending one another is there. Chifukwa chimene Mulungu But love must keep us together. chifukwa chimene Mulungu anatinamulira kuti zikondana mnadi mzake kuti amadziwa kuti kusemphana maganizo kuzikhalapo. Koma chikondicho zitigwirizanitsabe. Genuine love Chikondi chenicheni is found where there are offenses. chimapezeka pamene pali milandu kapena kusemphana maganizo. When someone offends you and you forgive the person, it means you have love in your heart. Nthawi imene wina wakukhumudwitsa ndipo iwewe wakwanitsa kumukhululukira zitanthauza kuti chikondi chenicheni nacho. And if you don't expect to be offended, then you don't know what love is all about. Ngati suyembekezera kukhumudwitsidwa zikutanthauza kuti sudziwa kuti chikondi chitanthauzanji. But you have to be offended by someone. Ukhumudwitsidwe ndi munthu wina. And you have to forgive your offender. Ndiye kweneso iwenso ukhululukire. There you know that you have the ability to love. Pamenepo uzadziwa kuti kuthekera kokonda unako. You know, if I genuinely love others, Ngati ne mchonadi ndikonda bene. I will not hold grudges against them. Sindisasungire iwo manga wanga. Yes. I remember there was a time a certain sister asked me a question. Mungu yapo dalipo tsiku lina mchemwali wina adalifunsa ndifunso. She was our neighbor. Ngali munthu wokhala naye pafupi. So we stayed together for about 2 to 3 years. Ndakhala limodzi mwa zaka ziwiri ngati She sidalesha. said, I have never seen you getting angry at anyone, regardless of
what all these people are doing against you. You also get angry. So I said, you have not offended me to the extent that I'll be able to unleash my anger on you. I say I also get angry. But this is what I say. I am quick to understand the situation. I'm quick to forgive. And there is also something about me. I will not wait for an apology before I forgive. If you offend me, whether you come to apologize or not, I'll forgive you. And after an offense, I don't like us sitting down and maybe discussing what happened, because that is not important. What is important is me who is offended to just let it go. Just forgive. Because as a pastor, if I'll be expecting perfection from you, then I'll not have members in the church. I know you are human beings as I am. As I have weaknesses, you also have your own weaknesses. The fact that you offend me does not make you bad people. And the fact that you have offended me does not make me a luscious person. No. You may be wrong, but your wrong does not justify. Does not justify me. No. Was many times to say there is this situation. Who was wrong? Who was right? And you always want to be on the right side. That's where the problem is. So lack of love is a great burden. Choose to love. Because love in itself is a great medicine to many diseases. Do you know that hatred can anchor a majority of sicknesses and diseases in your body? Anger is a great problem. I remember this other time I developed a sickness in my body. Just because of a phone call. Someone offended me. So I called the person. So as we are talking, it was good that the person was not inside the room with me. Because I don't know what I would have done to that person. So I became so angry. Then I felt a strange heat in my heart. I've never felt like that before. But that feeling was triggered by the anger that was in my heart. Then I noted that from that day, I had a problem in my heart. All because of anger. It was just a conversation. A conversation that I would have avoided. But I engaged in a conversation and I get so annoyed. I was so angry. And this was just a conversation. So imagine if I had maintained that kind of lifestyle, getting too emotional, too angry at people, I would have died by today. You know, when you are angry,
wakauliwa pia. There are certain parts of the body that are affected. Bali magao ena atupilako amenakalo. There is a strange negative energy that is released. The energy that is so toxic, not only to our soul and spirit, but also to your body. Bali nthawi zina wakauliwa pia magao ena masunjika komanso pamakhalanso zinthu zezeni matuka mtupilako.